Mema wakwa baba Safobafo Farms Company Limited so. Ene yeba bisua kwan efa so eye poultry farming. Poultry farming ye adie bia mfaso wo mu Ghana pa yi. So uhu kwan pa yefa so start na uhu siesi a omfaso de burbuja. Emfa so waku school ananse wonku school. Emfa so wo degree ananse woni degree. Obia betimi aye poultry farming. Eye Ghana population ye be about 27 million. Na sa nipa dodo yi yewe akokobro sede yesi eyen no elinti ama America, Brazil ene Europe for atiki advantage ede akokofunu ebegu yen market so na eye meni Ghana for dodo na kasaye no omse enye omope se ombewe akokofunu na emum enam se eye a ebini market na akokofunu na eye option emo omonti no ti abredru se meno mienu ye take advantage over this na itimi echo into poultry production. Obienu ho ha se akoko fresh ewo ho a obedai ato ho akoto akoko funu enti ebredu se meno mienu no ye take sa advantage we na itimi ebeye millionaires ewo Ghana. Emfasodie bi ma ewo poultry yen emuni se poultry anase enkoko ye ade a omunyin tempa ye, especially layers no. So woyen layer na 6 months pepe na wa start to. Apart from say o 2 we na se ontimi to bi ma obetimi aton ni nkosua no so no ene ni nam no obetimi aton eye ni tiefi no a dodo na afre no mano no eye akoko tiefi udi dua banche ana manka na se bayira ebo paye eye sne de fertilizer chemical na ebo dwama ewo pot yemu no ma behia na didi sui behia asase behia capital behia equipment wo asase numu no ewo se ewo kuro no echi kakra se poultry ye adia eye omuchief no cent no ema no ena poultry ade so omu san ye dede paye na wunya asase ni wi obehia eye structure na se babia enkoko no beda ewo structure no ewo se eye structure na se dan emframa efamu edan no behia be se miensa obehia babia enketwa no beda behia babia mpenfo no beda na behia babia de adwan afi wanya wo structure no ubenya babia odi omo eye mpenfo begu eye nkura begu eni babia odi omo feed begu eni babia obepake eye nkoko no nkosua no the next ade a so hwe eye capital na siskasem skado na odi bewra ni eye poultry farm na odi betwia wo wekeska eni bi na odi betwia anase odi beto nkoko no feed nkoko ya ade a ewo sekembia aduane eben omo uwia the next tina osa ohwe biem eye omo equipment eye feeders and automatic feeders and automatic drinkers this ye no on a large scale dia ka obehia incubator na de be pai wa nkosua bai ye no on a small large scale dia ehun hia obed if is obeto eye do chicks ana pullet no ana nkoko nketwa no afi eye farms akese no ho ebiem also trase hu se nkoko no a wo beyen no obegya amoma nante ho saa na se wo de ombe hye cage mu to ogya amoma nante ho saa disadvantage wo mi se omo yare entem na nkosua na omoto no so ehu eye fin na cage system no so disadvantage wo man se eya cage no ne board ni na advantage wo cage system no se cage system no nkosua no eye neat na e reduce eye labor cost into trans ebia opese o start wo poultry farm ewo Ghana na wo so nya esomfaso no bia but enso na wonim kwan a obefa so bia me email ne begu esro no eye emmanuelsafofo@gmail.com opa obetimi atro me na nje bia wo ho no machro